What the heck just happened here? Can you still see me, Mary Claude? No. What just happened here? Something, I don't know. Oh, What happened? it went like out? Is it only on the Facebook? Can you see me on Facebook or? Yeah. What the heck? It's doing the same It's thing. funny. It's like What is this? yesterday. It's like yesterday. It's doing the same thing. It happened to us for the women's update. We couldn't see nothing at all. It went just like gray. Probably it's a bug on Facebook, and then they will adjust it. Fuck where you are. But we can see. Stuff. Second. What do you have lighter? Yeah. Ah ben vous êtes là. Je vais jouer à technicien, des trucs que tu vas y penser dans ta tête. Et c'est bien pratique ça, parce que ma plug a 3 pieds puis ça rentre pas partout. À ce temps, c'est en train de 2. le faire, lui, il date de. On a dit à nous, il date de cet été. Il réduit. C'est d'abord la technologie, mais des fois. So hi to the people that are on Facebook. We are just fixing some other technicalities here and it won't be long, we will start. Donc bonjour aux gens qui sont sur Facebook. On est juste en train de régler quelques petites choses techniques puis on va débuter bientôt. Okay, that way. Okay. Start opening for the wind. Ouais, moi, ça n'est pas bien, ok. It's good. That's a little bit better. Is it? Okay, we got to be able to watch the Facebook so that we can. I can bring my computer, but it won't last long because I don't know how to plug it unless we alternate with yours. What in the hell happened here? It's exactly as it happened yesterday. No, don't do that because it will cut it out. Is anybody watching the Facebook right now? No. Okay, I'm cutting Facebook. No, don't cut it. It did the same yesterday, and we were there. I don't know. Probably it's a bug on Facebook. I will look at Facebook. Okay, it says that you're live now, and I see you. You can see us. What the heck? Doesn't make sense. Yeah, I see you and you. Okay. Don't. Because unless it was like this yesterday, probably about. Marie, est-ce que ton ordi est complètement chargé? Non. OK. Pour regarder Facebook. Donc, il y a des commentaires, des choses comme ça. Tu la regardes? Ouais. Tu l'as regardé? Okay, like always, if anybody's with us on Facebook, we're having technical difficulties. That's our standard. So, a couple of minutes again. Since we're already, 40 minutes late? Yeah. Woohoo! Okay, so there's nobody with us today anyways, right? No. Okay, so anybody who's with us on Facebook, we were supposed to have a few different people, but apparently
Nobody is showing up today. So as soon as we go over our remaining technical difficulties, we're just going to give a brief rundown as to what is happening. It's going to be a very quick session today then, since there's nobody there. We're having a little bit of issue also with our Facebook, so Yeah, it's okay? It's okay. It's windy. Okay, so we gotta wait for the Zoom now, too? It says here that you're live. Oh, we see you. What is that? Is that Facebook? Mm-hmm. I have an hour and a half of battery. Dun, 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 dun. Huh? Okay, we're ready then? Okay. Well, أنا قد واحد جوكوا سودا مسيح سناري قزيد أنزريو يوجد كهونوجي أندجت كوين ستار هنا تهروني تيتي نورادو قرونغا قري يجسم يتي صوت أس تانك قرق ودنا يتين ستاز يهون زاجي دنا قويجو سكت نجنونغوي تيتي نورادو أقويجني غنيات درجيرو دنا أقويجو أنوكا سوء تيتي نورادو يتي صوت قونها نيرو نادا هتسنا غاني غوريو ردي هاوكوي يونكيات جنها دمداوي أرون هتسنا قصة ستاسنا جنونغوي دمداوي أرون هتسنا نه أقويجو أنا غورو نغيان راسر أقوى نسكانا دانا نه أقويجو زيبنو سسرونا دانا أقويجو أنغوي هوي. So what we say is, as always, we have to begin by introducing ourselves. So I identify my name is Gazit Anzario. This is the name my mother has given me. And when she was alive in this world, she carried the sacred title of Wolf Clan Muller into the Longhouse. Entonces, como cada ocasión que hacemos estos encuentros, hay que hacer la apertura y se hace la introducción. Entonces, Gatsi Danzariu habla de su nombre, que le fue dado por su mamá, quien portaba el título sagrado de mujer jefe, de madre del clan del lobo de la nación Gañangajaga. From there, we begin by giving our thanks to creation, what has created us, where we come from. And this is to remind us of the things that we're to deliberate upon. So first thing, we offer our thanks to the great spiral of creation, to Sky Woman herself, and we give thanks to her as it is she who has given us spirit. Y entonces comenzamos siempre con la apertura, las palabras que vienen antes de todas las cosas, y comenzamos a agradecerle a la mujer cielo, quien nos da nuestro espíritu. From there, we offer our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to our grandmother Moon, as it is she who regulates the flow of the lifeblood in all things here. And so we give thanks to her as it is she who has given us blood. Y de ahí le damos las gracias a nuestra abuela Luna, quien es el corazón latiente de nuestra madre tierra, y es ella quien nos da nuestra sangre, quien regula las aguas. Okay. From there, we offer our thanks to our Mother Earth. Of course, regardless of what color we are, where we come from, what language we speak, we all come from the same mother. So we give thanks to her as it is she who has given us body. Y después le damos las gracias a nuestra madre tierra, que es ella quien nos da nuestro cuerpo, sin importar de dónde venimos, de qué color o de qué raza somos. From there, we give thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they are all carrying the sacred title of life giver into the world. And we give thanks to them, for in this world they give us purpose and direction. Y de ahí le damos las gracias a todas las mujeres, desde la más pequeñita recién nacida hasta la más anciana de todas las abuelitas, porque son ellas las madres de nuestras naciones y son ellas quienes nos dan la dirección. From there, we gave our thanks to all our ancestors who carried the good mind, and we asked them to help us to bring back
to return our mothers to their natural seat of authority within all of our people so they can manage the peoples properly once again. Y agradecemos al buen espíritu de nuestros ancestros y les pedimos que nos ayuden a hacer que el poder de nuestras madres vuelva entre nosotros. From there, we ask our ancestors to help us to bring back the true spirit, the true knowledge of the Guyana Rasa Goa in its entirety. Every Onagora, every wampum, every aspect or every part of the great law of peace that may have over the generations become lost to the people, to return this back to the peoples as a whole, to all the natural peoples. Y también le pedimos a nuestros ancestros que nos ayuden a traer de vuelta todos los artículos de la ley, de la gran ley de la paz, para que puedan volver entre la gente. That was pretty much it. Just a pretty a fast opening. Of course, as you know, we could go longer. You could do the opening depending on the speaker. You could go on for even a couple of hours. Y esta es una pequeña apertura, por supuesto. Sabemos que las aperturas podrían ir por horas y horas dependiendo de quién habla. La persona podría agradecer cada pequeñita cosa que es parte de la creación y podría tomar bastante tiempo. Within the original peoples, before the coming of the non-native, when we would have grand councils, our grand councils would last for days, for weeks, even sometimes for a moon. And the opening address would go on for a day. The whole first day would be just to address the people, to give thanks, to embellish the people. Y antes de la llegada de los no indígenas en nuestros consejos, los consejos podrían durar días, semanas, inclusive durante una luna o más tiempo. Entonces, al inicio, cuando se dan los reconocimientos y la bienvenida a la gente, simplemente ese proceso podría durar un día completo o inclusive más. Now, today what we're doing, it's the fifth, what is it, the 8th one? The 9th, holy. It's the 9th ceremony for the reconstitution of the original peoples within the territories of the Condor and within the territories of the Eagle. Y hoy lo que estamos haciendo es la 9ª ceremonia de reconstitución de los pueblos originarios del hemisferio del Cóndor y del hemisferio del Águila. So if we can get that image, just for if anybody is watching, you know, like just to show where we are right now, where we're situated. We're going to have somebody... Entonces tenemos una imagen nada más para enseñar en dónde nos encontramos físicamente. Si hay alguien que nos esté escuchando que esté lejos de esta región para que veamos en dónde estamos exactamente situados. So like we said, we've been doing this now. This is our 9th one, so we do it every moon, every new moon. Y hemos estado haciendo esto, es nuestra 9ª luna, entonces lo hemos hecho cada luna desde hace 9 meses. We do that during the new moon in order to work with the power that comes during the new moon. Y lo hacemos para justamente compartir el poder que viene con la nueva luna. And that power is, of course, the new moon is the female moon. It is the time of replenishment, the time of renewal. Y puesto que es la nueva luna, es el tiempo de renovación. So where that blue dot is, can you zoom back into that blue dot a bit? Y entonces, para la gente que lo puede ver en el Zoom, estamos enseñando la ubicación geográfica de Kahnawake. Entonces hay un puntito azul que enseña en dónde estamos exactamente. Can you keep going? Y podemos acercarnos más. Go. Okay, can you go down on the image, like go so where we can see the water? No, you got to go the opposite way. But keep that road in sight. Keep the road. We got to be able to see the road. Okay, can you go a little bit northwest? No. Okay, just a little bit northwest. Right there.
You can see where we are. This is where we are. We're right across the street from the lake. Okay, you can zoom out and show the rest of the planet. This is just to give the people an idea of where we are coming to you from today. We're in Ganawagi. It is on the south shore of the, we're like 15 minutes from downtown Montreal. Entonces es aquí donde nos encontramos y es, para darles una idea, aproximadamente a 15 minutos de distancia de Montreal. So usually, can you zoom all the way out? Let's look at so-called North and South America. Usually when we're doing the Zoom, we are directly communicating with people either in Guatemala or Mexico or in Peru. Entonces, normalmente cuando hacemos este consejo, estamos hablando directamente con gente que se encuentra ubicado ya sea en México o en Guatemala o en otros lugares de lo que se llama América del Sur. In the area of Chiapas in Mexico, y en esta área que se conoce como Chiapas en México, we have been working with, there's a beautiful young girl there who we've been working with for what, about 6 years now, 7 years, longer, right? 4 or 5 years. We met her here about 4 or 5 years ago, and what she does is she's training to be a midwife, in that territory. Y en esta área hemos estado trabajando con una chica hermosa que conocimos cuando vino a visitar aquí, y ella está estudiando para ser comadrona y tiene una energía y una forma de trabajar muy bonita. Her father is also a doctor, and it was the last moon. We spoke with the both of them. It was a really good interaction. Y en la última luna, en el último encuentro, hablamos con tanto ella como su papá. Su papá también es un doctor, y el encuentro que tuvimos fue una comunicación bastante fluida y muy buena. So anyways, the purpose of this reconstitution of the Eagle and the Condor is to reconnect the peoples from the north, the south, so-called Central America, South America, North America, to reconnect the original peoples so that we can find the similarities in the struggles that we are still in and the things that have happened to us. Y entonces el objetivo de estos encuentros es el de conectar a la gente que se encuentra en los así llamados hemisferios del norte, de América Central y del sur, los pueblos originarios, para ver qué tipo de desafíos tienen y cómo podemos enfrentarlos juntos. And of course, this is just for the sole purpose of information, of everyone having as much information as possible as to our circumstances. El objetivo principal es el que podamos compartir la información para que cada quien tenga la mayor información posible, y con esa información estemos mejor preparados para enfrentar los desafíos que tenemos que enfrentar. So over the past 8 moons, this being the 9th time we're together, over the past 8 moons, we've had a lot of interaction that has brought us a lot of information, and in turn we have shared the information as to what is happening here in our territory. Y en los últimos 8 consejos, porque hoy estamos en el 9º, hemos podido intercambiar mucha información. Hemos recibido bastante información que nos es muy útil, y de la misma forma hemos compartido información que es útil a los otros participantes. But today we have no one to talk to. Pero hoy no tenemos a quién hablarle. So we're just going to give a couple of brief updates since the last time together, and again, like more of what the intent, the purposes of this. Entonces vamos a dar nada más un par de informaciones para que todo el mundo esté al día. So of course, the purpose of this is targeted towards the original peoples. Y entonces el objetivo de este encuentro es que es para los pueblos originarios. Because the original peoples throughout so-called South and North America are not separate peoples. Porque los pueblos originarios que se encuentran en el así llamado norte y sur no son pueblos separados. The misperceptions or misconceptions of humanity, what we are upon our Mother Earth, this has been influenced through
so-called modern science influence through structures of male dominance in the world. Y la forma en la que hoy se conocen estos pueblos o cómo se identifican es todo influido y, bueno, negativamente influido por las estructuras de dominación masculina que los han justamente separado. For instance, if we look right now into so-called South America, so-called Venezuela and Colombia, you know, they're separated by an imaginary border. And on one side of that imaginary border, they're Venezuelans. The other side, they're Colombians. Como por ejemplo, si vamos hoy a lo que se llama Venezuela y vemos la frontera con lo que se llama hoy Colombia, de un lado de esa línea imaginaria creada por la dominación masculina, la gente se dice colombiana, y del otro lado se llama la gente venezolana. So, yeah, the outcome today is that peoples no longer associate themselves with each other. It's not like there's a common humanity across the world or across the territories. There is a separation by false man-made divisions. Y el resultado del día de hoy es que la gente ya no se reconoce dentro de la familia humana, sino que se autodividen bajo esas categorías que les ha dado la dominación masculina. When you have these false divisions, then you are isolated within separated gangs or separated within isolated gangs. Y cuando este tipo de divisiones existen, lo que a la gente le ocurre es que están aisladas en diferentes pandillas, digamos así. When a person views themselves as that, then they are polarized within their gang, which means they are out to further just their own gang. Y cuando la gente se encuentra polarizada de esta forma, se encuentran con el objetivo de nada más querer mejorar o poner hacia el frente su propia pandilla. As opposed to knowing that we are a peoples, that we are common peoples, regardless of if you're on this side or that side of any false imaginary man-made border. Sin considerar siquiera que somos humanos y que sin importar de qué lado de cualquier frontera nos encontremos, eso es lo que nos hace ser humanos. And the original peoples, the native peoples, can say that they understand this, but they don't. Even the native peoples have forgotten their identity. Y los pueblos originarios pueden decir que entienden esto, pero en realidad no es así porque ellos han olvidado su identidad. The fact is, the example is in this. How many of you here, and you know of this, you hear people saying, I'm an American Indian, I'm a Canadian Indian. Those people don't know who the hell they are. Y el ejemplo, y ustedes lo han escuchado, es que va a haber gente que va a decir, yo soy un canadiense indoamericano o un indoamericano estadounidense. Entonces, cuando ellos mismos se categorizan así, ni siquiera saben de lo que están hablando. If you identify yourself as an American Indian, then you are basically a captive of that system. Y si ustedes se clasifican a ustedes mismos como un indio americano, entonces ustedes están diciendo con ese término que son cautivos de ese sistema. And then you see what American Indians do. They join the so-called American political system, the so-called government. They become a part of the structure that has been oppressing, raping, and murdering their own people. Y luego pueden ver qué es lo que ocurre con esos indioamericanos. Son los que van a unirse a las estructuras políticas del sistema mismo que les ha estado infligiendo el genocidio durante siglos. So this is something that not only are the few remaining native people who are still true to our identity, it's not only evident to us, but it's also now becoming more and more evident to the non-native people. Y esto no es nada más evidente para los pueblos originarios, sino que es cada vez más evidente también para los pueblos no indígenas. Where over the past 10 years, the agenda here within the Longhouse has been to expand out, to apply the medicine where it is needed, to share the great law of peace into the corrupted minds whose minds have succumbed to war mentality.
Y en los últimos 10 años, la agenda de la Casa Larga ha sido el de compartir el conocimiento que se tiene, la sabiduría, ahí en donde se necesita y en donde es en esta mentalidad de guerra. And so, as you see that this war mentality that came here with the non-native people, it has poisoned the minds of our people so much that they have left our identity, joined the non-natives' political system, and have joined their war machine, become a part of that corruption. Y entonces hoy la evidencia es que muchísima de la gente que ya no tiene desde los pueblos originarios su identidad, abandonan su identidad, se autoclasifican como por ejemplo indioamericano y se van a unir a este sistema político que les absorbe completamente su identidad originaria. Anyways, when this is the end result of over 500 years of a continued genocide upon the people, then you have the remaining people who are lost without identity. Y entonces lo que ocurre después de 500 años con este sistema genocidario, lo que queda es el resto de la gente que ha perdido su identidad. So in the past 10 years in sharing the medicine, applying the medicine where it's needed, we have shared the knowledge of the history of Turtle Island, and this has brought many of the non-native people up to speed as to what has truly been happening here in the so-called New World. Y en estos últimos 10 años, entonces, este conocimiento ha sido esparcido por muchos lados, de varias formas, de muchos métodos, y es así como mucha gente no indígena que están conscientes de toda esta circunstancia histórica, han aprendido de esto y han decidido tomar acción también. So there's two things that we do with this process of the reconstitution of the eagle and the condor. Entonces hay dos cosas que hacemos en el proceso de la constitución del águila y del cóndor. It's to push back the oppressor, to make contact with the true representatives of the non-native people, which are the women within the non-native people. Y es el de empujar esta opresión y el de tener un contacto directo con las verdaderas representantes de los no indígenas, que son las mujeres. So in pushing back the oppressors, it's not like we're using a physical aggression, we are using truth. So in the process of using truth, then the women become exposed to the truth, learning what they have actually been a part of for 500 years. Y en este proceso es no nada más empujar la opresión como para quitarla de encima, sino que cuando esa presión se libera, lo que resulta es las mujeres tienen más conciencia del proceso del cual han sido sujetas durante estos últimos 500 años. And at the same time, the other thing is to help to reconstitute the original peoples. Y al mismo tiempo, el otro objetivo es el de ayudar a la reconstitución de los pueblos originarios. And of course, to reconstitute means, again, to share our common experiences, what we are fighting against together, despite being separated by thousands of miles. Y para reconstituirse, lo que significa es cómo podemos estar juntos a pesar de que estemos separados por la distancia. Yeah, and so this has assisted us. Personally, it has assisted me by bringing information direct from the different territories right to our ears. Y esto nos ha ayudado, a mí personalmente me ha ayudado mucho el poder escuchar información de los diferentes territorios directamente en mis oídos. Now, personally for me, it does not matter if there is no one there on the other end to receive. Y personalmente para mí no es tan importante el hecho de que no haya nadie del otro lado que reciba. Imagine, think of the human body with the artery system to get the blood throughout the body. Si se piensa en el cuerpo humano con todas el sistema de arterias para que la sangre fluya en el cuerpo. Now, you know that where the arteries bring the blood, every cell has to receive blood to become rejuvenated, to be reoxygenated.
Se sabe que ahí en donde, es decir, las venas, las arterias tienen que llevar la sangre a todos los rincones del cuerpo para que puedan tener oxígeno. Now imagine if each individual cell had the power of choice to say, yes, okay, I'm going to receive that oxygen, or to say, no, I'm going to just sit on my butt and not receive it. Entonces imaginen si cada una de las células pudiera decidir por ella misma si puede recibir la información o si dicen no, no la voy a recibir. So whether they're there to receive it or not, no matter what, the heart is still going to pump out that blood to the body. Entonces, sin importar si están ahí o no, la sangre va a ser todavía enviada por parte del corazón hacia todo el cuerpo. And if the rest of the body, if the cells don't come out to get that oxygen, well, it, again, does not make any difference to the heart. The heart is still pumping that out the way it's supposed to. Y si las células no salen a captar ese oxígeno, no importa, porque el corazón va a seguir haciendo el trabajo de pompear la sangre. So again, for us, if whether or not there's somebody there to receive, it is of little importance. What is important is that we keep the line open, the avenue of address, the avenue of interaction remain open and pumping. Y entonces, de nuevo, no es importante si no hay alguien ahora que se encuentre recibiendo, sino es importante que la línea continúe abierta para poder seguir pompeando el corazón. So I'm kind of happy that there's nobody here today because we get to quit early and enjoy this beautiful sunny day. Y de hecho estoy contento de que no haya nadie hoy porque así vamos a poder terminar más temprano y disfrutar del hermoso sol que hace el día de hoy. We have a lot of yard work to do, a lot of preparations for the corn planting, which is going to be coming within 2 weeks at the full moon. Tenemos mucho trabajo de preparación que hacer aquí en el jardín para poder tener todo listo para la plantación del maíz, que ya viene en 2 semanas. So everywhere throughout the territories, we know that right now, either people are planting or they have already started their gardens, which means they're within the garden season. Y en todos los territorios ya sabemos que la gente está ya sea preparando sus jardines o inclusive ya están plantando. Entonces ya estamos en el periodo de la plantación del jardín. And what we plant here is, if you're not aware, that the Ganyangahaga, what you know as Mohawk, the Ganyangahaga are known as the people of the corn. Lo que plantamos aquí, como ustedes lo saben, es el pueblo Ganyangahaga y el pueblo Ganyangahaga es el pueblo del maíz. And this is the same for all the 5 nations of the Longhouse Confederacy. Y esto es lo mismo para las 5 naciones de la Confederación de las 5 Naciones. But in those 5 nations, we each have our own corn, and the corn is it's different from territory to territory. The difference might be so slight that it's undetectable unless you are a Ganyangahaga and you are looking at a Seneca corn, and you can tell the difference. Y bueno, cada maíz es prácticamente igual, a menos de que ustedes agarraran un maíz de la nación Ganyangahaga y otro de la nación Seneca y los compararan y pudieran realmente observar la diferencia. So, but anyways, like we said, the whole 5 nations are known as the people of the corn. Pero como dijimos, las 5 naciones son conocidas como gente del maíz. And so right now, all the 5 nations people who are still, at the very least, hanging on to their planting traditions are now in the process of starting that planting cycle. Y entonces en este momento la gente de las 5 naciones que al menos están todavía siguiendo sus tradiciones de plantación se encuentran en este momento en esa temporada. And as the Ganyangahaga, the entire 5 nations, we are the end result of the 10,000-year journey of the corn, traveling through all the territories of all the peoples, starting right from as far south as you can go in so-called South America. Y las 5 naciones son el resultado de la acumulación del camino de maíz de 10,000 años que evolucionó con todos los pueblos de la isla de la Tortuga, de lo que se conoce la punta del sur, hasta este territorio. So as we go into our garden season, people are just planting, putting seeds in the ground, but there is much more to it than that.
Y mientras nos acercamos al periodo de plantación, bueno, seguro que la gente va a poner sus semillitas en la tierra, pero hay muchísimo más en cuanto a eso. Knowing that corn is not a naturally occurring thing, that it is human scientifically engineered. Sabiendo que el maíz no es algo que sea natural, sino que ha sido creado por la humanidad. The people created this over the 10,000-year journey of the corn. Y es la gente la que lo creó durante los 1000 años del maíz. And knowing that it was manufactured, that means that if we do not keep that alive from season to season, that corn could actually be lost. Y sabiendo que fue algo que fue creado por el humano, si este maíz no es continuado generación tras generación, puede que su tecnología sea perdida. Imagine if all the seeds from last year's crop were lost and nobody planted this year. Corn would be gone like that off the planet. Por ejemplo, si el año pasado no hubiera habido maíz que creciera y este año no hubiesen plantado nada de maíz, puede que en un año el maíz desapareciera. So as we come up to this corn planting time, it is not just corn we are planting. It is our people. We are cultivating 10,000 years of our people. Y entonces, mientras llegamos a este periodo de plantación, no es nada más poner semillitas en la tierra, sino es el continuar este viaje de 10,000 años. And one of the things to exemplify this, a few years ago we were in touch with, do you remember who they were? Nahuas. The Nahuas. Where were they from? Near to Mexico City, the edges of. We had met with some Nahuas, and while we were talking with them, we were sharing about our garden, and the things that they said to us revealed to us some things about our garden. Hace un par de años, por ejemplo, conocimos a algunos nahuas, que son un grupo, un pueblo originario de las orillas de la Ciudad de México, y compartimos información acerca del maíz, y mientras ellos nos contaban cosas, nosotros hacíamos relación con nuestra propia forma de plantar. Now here we had a couple of years we were infested with squirrels and chipmunks, and they just devastated our corn. Y hace un par de años estuvimos infestados por ardillas y se comieron completamente todo el maíz. But we met with these guys, the Nawa, in the fall time, and in speaking of this, they gave us a song that they utilize to keep away the squirrels. Pero hablando con ellos, con los Nahua, nos dieron una canción que ellos utilizan en su proceso ceremonial para que las ardillas se alejen del maíz. And they also gave us clues as to how we plant our garden that is slightly off of skew with how they plant. Y nos dieron ideas de cómo ellos plantan su jardín, lo cual era no necesariamente la misma forma en que nosotros lo hacíamos. So anyways, in the next springtime, when it was time for the corn planting, we planted in accordance with the way that they plant their garden in different steps. And we also utilized their song to keep the squirrels out. And that year, our corn was the tallest. It was like 12-foot tall corns, the tallest I'd ever seen. The cobs itself were as long as my forearm. It was the most perfect corn season we ever had. Y entonces lo que hicimos la próxima estación de primavera, cuando llegó el buen tiempo, fue plantar conforme a lo que ellos nos enseñaron de la forma en la que ellos plantaban su maíz, y al mismo tiempo utilizamos su canción en ceremonia. Entonces el resultado fue que los maíces fueron los más altos que pudimos ver. Las mazorcas de lote eran del tamaño de lo que va del codo a la mano. Entonces fue un periodo de jardín completamente extraordinario. So over the years, you know, like anybody, you do something that's repetitive, you know, over a period of time, you're just locked in the motion, and maybe you forget about the deeper meanings to things.
Entonces puede que mientras hacemos las cosas un poco como año tras año, tal vez lo hacemos ya de una forma casi automática sin detenernos a pensar en la profundidad de cada acción. So it was at this time where I was, I was like in that mindset where I was like in the repetitiveness. But when this took place, when we experienced this in the garden, this is what realigned me, like got my gears back in the proper gear to remind me about how the corn is our people, how it is the people of that 10,000-year journey. Y bueno, cuando esto ocurrió, este encuentro y lo que se produjo a partir de ahí, nada más me rectificó, me recordó y me hizo saber con más fuerza que somos parte de los pueblos del maíz, que es parte de este viaje de 10,000 años del maíz. And everybody knows this anyways. Throughout the 5 nations territories, everybody identifies the corn, bean, and squash as the 3 sisters that we know that these are our babies that we plant in the garden. Y de todas formas, todo el mundo lo conoce en todo lo que se llama el isla de la tortuga. Lo que es el maíz, el frijol y la calabaza son nuestros bebés que plantamos en cada estación. Even though we know that and we're planting our babies, sometimes we can forget about the full story about where those babies come from. Y a pesar de que plantamos a nuestros bebés, puede que olvidemos la historia completa de dónde vienen. So when we're coming up to this planting season, we are on the verge of a very huge beautification to our Mother Earth. Entonces, cuando llegamos a este periodo de plantación, lo que vemos es que va a haber un periodo de embellecimiento de nuestra Madre Tierra. One that, of course, when you're looking at our Mother Earth, that beautification goes from one season to the next, from one hemisphere to the other. It's a shift back and forth. Y este embellecimiento, conforme las estaciones avanzan, dependiendo de si es en el norte o en el sur, este embellecimiento va a cambiar de un polo al otro. But there is, throughout the hemisphere, a massive celebration throughout all the peoples, all the territories. Pero hay una celebración masiva con todos los pueblos y los territorios. And then when we look back historically, what that corn enabled us to do, it enabled us to become people of peace, people of knowledge, people to expand a social network of peace that was so complete and fair to the people that peace reigned throughout Turtle Island. Y cuando vemos lo que el maíz nos aportó, que fue justamente esta paz que se pudo establecer como estructura viviente entre los pueblos, y que eso fue justamente facilitado gracias al maíz. The corn enabled us to trade with our sister and brother nations. Y el maíz nos permitió también tener intercambios con nuestras naciones hermanas. So, for instance, like everybody's heard of the so-called 6 nations, and this is the Tuscarora Nation that was originally within South North Carolina, that areas. Y todo el mundo escuchó hablar, por ejemplo, de las 6 naciones, y esta 6ª nación es la nación Tuscarora, que se encontraba, ¿where? So-called North and South Carolina. En lo que hoy se conocería como América, como Carolina del Norte o del Sur. And so we started trading with them and other nations, but in particular the Tuscaroras, we traded with them for hemp products, for shirts, for blankets, for different things of that nature, ropes and stuff like that. Y con la nación Tuscarora hacíamos intercambios de la índola de la fibra de la marihuana, por ejemplo, las camisas o coberturas, todo lo que pudiera ser fabricado a partir de esa fibra. And so this, of course, when this kind of trade happened, it was not based on economics, like commodification. Y cuando este tipo de intercambio tenía lugar, no era basado sobre una comodificación, como si hubiera un valor monetario al asunto. All the peoples, no matter where we were, we only kept, out of what we cultivated, we kept what we needed. Toda la gente conservaba de lo que podían cultivar solamente lo que necesitaban. And that meant all the rest was traded.
Y eso significaba que el resto era para intercambio. So last year, let's say we had a very weak year for corn. Let's say we only, if we use 10 bushels of corn in a year, if we only had 20 bushels, well, we were only able to trade 10 bushels. Entonces, digamos que si al final de la temporada de plantación del maíz utilizamos 10 sacos de maíz, si tenemos 20, pues nada más vamos a poder tener 10 para intercambio. And the other nation, if they had an overabundance of what they had, we would give them 10 bushels of corn, and they would give us more in return because they had more to share. Y si había otra nación que tenía mucho más maíz, ellos nos darían otros costales porque tenían mucho más que compartir. And then the next year, when we have an overabundance, then we are not giving them just 10 bushels of corn for the same amount of whatever they gave us. We are giving them more to show them a greater appreciation because we are rich in what we have cultivated and therefore have more to share. This is the difference between the original peoples and the rest of the world in its entirety. Y entonces, digamos, si el próximo año nosotros tenemos una sobreabundancia de maíz, en señal de reconocimiento a los que nos dieron maíz el año pasado, les daríamos no solamente 10, sino más de lo que tenemos. Y eso sería en signo de apreciación de lo que ellos han hecho por nosotros en el pasado. Entonces, la forma de vivir de los pueblos originarios es damos en abundancia cuando se tiene y eso crea una riqueza mayor para todos. Here within the 5 nations, we have our regularly scheduled ceremony of the midwinter, which is a 4-day ceremony, which in the last day is a bowl game that decides who is going to do all the work. Y aquí en la Confederación de las 5 Naciones, en la nación Gañangajaga, hay una ceremonia programada que es la de medio invierno, y en el cuarto día se hace el juego de pelota y con este juego quien gane, eso va a determinar quién va a hacer el trabajo por todo el resto del año. And so who does the work in that game is the people who win the game. Y entonces quien hace el trabajo a lo largo del año es la gente que gana el juego. Where in the rest of the world you would think that whoever wins, well then they don't have to do the work. It would be the losers that would have to do the work. Mientras en el resto del mundo, la forma de pensar sería que quienes ganan no tienen que trabajar porque serían los que pierden los que tendrían que hacer el trabajo. But for us, you win the honor of being able to do the work for others, which means you're enabled to empower, improve the lives of other people. Pero para nosotros ganas el honor y la responsabilidad de hacer el trabajo para la otra gente, lo cual tiene que ser llevado a cabo con el mayor respeto del mundo. So you can see that based in that, it's the way that we traded was not based in any kind of commodification. It was a mutual respect that the one that got the more respect is the one that gave more. Y entonces podemos ver que no había absolutamente nada de comodificación y todo sería intercambio basado en el respeto y quien tendría el mayor respeto es quien ha dado más. And so the people of the 5 Nations Confederacy, because of our union together, our bonding together, it made us strong and it enabled us to trade more with the surrounding peoples. Y entonces en las 5 naciones, como éramos un grupo unificado, nos permitió tener más cosas y poder intercambiar mucho más con los otros también. And that trade, of course, it opened up the political avenues, the human relations between us. Y este intercambio abrió mucho más las relaciones humanas entre nosotros también. So just this right here shows us the reason why the rest of the world in its entirety is locked in a destructive process that is going to kill everybody who participates in that. Y simplemente este ejemplo nos da la muestra de cómo el mundo está encerrado en un proceso completamente destructivo que va a terminar con toda la humanidad. And that is the process of commodification, of living by an economy.
Y ese es el proceso de comodificación, de vivir con una economía. When you live by that process, it is a greed-based process because it's based on what you can get more and more and more. Y cuando se vive mediante ese proceso es basado sobre la avaricia, porque el objetivo es ver qué es lo que más puedes obtener. And this process is certain death to anyone who participates in that. Y este proceso es una muerte certera para quien participe en él. Now, from within your individual lifespan, you may not see that it is certain death because you see this process has been going on now for hundreds of years. Y en tu vida puede que no veas que es una muerte certera porque en eso naciste y has visto que puedes seguir en eso durante tu vida y es algo que no puedes comparar con el pasado, por ejemplo. Well, if you're suicidal and you're slicing your wrists, it doesn't matter if it takes you 1 second or if it takes you 10-year process. No matter what, as long as you're in that process, it is leading to your certain death. Pero si ustedes son suicidarios, no importa si les va a tomar 1 segundo o 10 años en cortarse las venas, lo que es seguro es que van a encontrar una muerte certera. So right now, all the original peoples throughout Turtle Island are locked in this process that has been injected into us by this foreign poison that has come from across the great waters. Y en este momento todos los pueblos originarios se encuentran absorbidos por este veneno que vino del otro lado del océano. And as a result of this, well, the people are living the same way as the non-native people. We are becoming subjected to the same cancer, the same poison. Y como resultado estamos viviendo de la misma forma y estamos convirtiéndonos en este mismo cáncer. So as this happens to our people and there is no voice to counteract this, hence we see the necessity for this bridge to be made throughout all of our nations. Y puesto que vemos que esto está ocurriendo cada vez de una forma más rapaz, vemos la necesidad cada vez más urgente de crear este puente entre nuestras diferentes naciones. And again, whether there is anyone there to receive or not is insignificant. Y de nuevo, el hecho de que haya alguien para que reciba este mensaje o no, no es la mayor importancia. So this is the process that we initiated with the reconstitution of the eagle and the condor. Y este es el proceso que iniciamos con la reconstitución del águila y el cóndor. And so even if there is nobody again next month, we will still be here doing the same thing. Y a pesar de que la próxima luna no haya nadie de nuevo, aún vamos a estar aquí haciendo lo mismo. Until very minimum of August 2022. Al menos de aquí hasta agosto de 2022. After this time, we see any efforts as complete waste of time, completely futile. Después de eso, ya vemos que los esfuerzos van a ser completamente inútiles. So if somebody is exposed to this video, say within the next couple of weeks, next couple of months, and you see this and you agree, well, you have time still in which to do something about this. Entonces, si alguien ve este video y que tal vez en una luna o dos le encuentre sentido y se sienta llamado por esto, entonces es la oportunidad perfecta para participar y todavía tienen tiempo para hacer algo. But for us, according to our assessments, the way that we assess the world right now, that by 2022, we're not going to waste our time anymore. Pero según nuestros análisis de las circunstancias actuales, a partir de 2022 ya no va a ser necesario que si algo no ocurre de forma positiva, continuemos, que perdamos nuestro tiempo. Don't get me wrong, right now is not a waste of time, even though there's nobody here from the nations that we normally have contact with. It is not a waste of our time. Y no es para que me malentiendan como si estuviera diciendo que ahorita es una pérdida de tiempo, para nada. A pesar de que no haya alguien que esté ahí para recibirlo, esto no es una pérdida de tiempo. You know, if you were playing in, let's say, a soccer game, and it was a soccer playoffs, and there's two teams that were supposed to play, and one didn't show up, well, they would lose just because of not showing up. The team that would show up would win without having to even play.
Y por ejemplo, si estuviéramos en el partido final de cualquier deporte y que hay dos equipos que tienen que presentarse a jugar y hay uno de ellos que no se presenta, pues es ese equipo el que va a perder por default. El otro ni siquiera, el que se presentó, ni siquiera tendría que jugar. Now here, winning in our game, of course, is very important. Y en nuestro juego, el ganar es algo muy importante, por supuesto. Because like we identified that within our bowl game at the midwinter, if you win, you have the honor of doing all the work. Porque como dijimos en el medio invierno, por ejemplo, si ustedes ganan, tienen el honor de hacer todo el trabajo. So this quite simply shows us, and I feel good because of this, because by showing up and doing this, it just empowers us. It gives us the right to continue doing the work. Y entonces el hecho de que estemos aquí nada más nos da esta motivación y esta fuerza para poder seguir haciendo este trabajo. So for this, being here today by ourselves, talking by ourselves to no one, is beneficial to us. Entonces, el hecho de que estemos aquí hoy hablándole a nadie es algo que nos beneficia a nosotros. And plus we have puppies here anyways. Y además tenemos cachorritos. Can you show us a puppy, please? Can I have the puppy, please? And the puppy is? Can I have the envelope, please? Can we open up the envelope? And we find a puppy. So, if anything else, we have puppies. So I say Nyawagoa for not being here. Entonces, bueno, gracias por no estar aquí. I say Nyawagoa to my mother for giving me the responsibility of carrying out this work. Y gracias a mi madre por darme la responsabilidad de hacer este trabajo. And for giving me beautiful Y puppies. por darme bellos cachorritos. So, unless there's something that anybody wants to say, if not, we'll bring it to an end. Entonces, a menos de que haya alguien que quisiera decir algo, si no, vamos a poder terminar este encuentro. Does anybody want to say hello to our puppy? ¿Hay alguien que le quiera decir hola a nuestro cachorrito? Did you see that I asked to speak? Go ahead. Okay. Hey, hi, puppy. I just heard you yesterday speaking about, you were talking about planting the seeds of the roots at the beginning of May and the leafy thing in the middle of May. Is that something you said? Do you remember? Okay. Edith, dijiste ayer algo acerca de plantar las raíces al final de mayo y las que tienen hojas alrededor del medio de mayo. ¿Esto es así? Well, actually it is according to the moon how we are supposed to plant. So it's in relation to the new moon and to the full moon. Entonces es más bien en relación con las lunas, cómo tenemos que plantar, y es de acuerdo a la nueva luna y a la luna llena. So when it is the new moon, of course, she's like giving us all of her strength. She's like bringing the water back to the earth. So she's giving pressure upon our Mother Earth. So it's good to plant all of the roots because they will give all this strength. It will be in the basis, under the ground, on the roots. So whenever she will start pulling and becoming a full moon, the roots are going to grow with her. So it's going to be very strong roots if they are planted at the new moon. Entonces, si las raíces son plantadas en la nueva luna, es ahí en donde nuestra abuela luna está ayudándonos con su presión, con los que nos está trayendo desde afuera para que estas raíces tengan toda su fuerza, y cuando va a ir la luna convirtiéndose en luna llena, ella va a ir jalando poco a poco esas raíces, entonces las raíces van a ser muy fuertes. And on the other hand, on the full moon, you can plant the corn or any other leafy, like the ones that have leaves, because she's already pulling, so she's gonna help do the process of pulling, like making the leaves grow. Entonces, cuando hacemos el proceso de plantar los que tienen hojitas, por ejemplo, el maíz u otro tipo de espinacas,
la luna llena está haciendo ya su trabajo de jalar y es así que las hojas van a crecer. But for example, last year we made a test with the first quarter because that's the moment in which the valve is opening and it's just ready to start pulling our grandma, becoming a full moon. So her pull would be from the first quarter to the third quarter. So that would be the perfect time for all of the leaves to grow with her pull. So that's the first year that we tried it last year. And we think that it really worked well, except for the squirrels again. Entonces el año pasado hicimos esto de tratar de plantar en el primer cuarto, porque es el momento del primer cuarto al tercer cuarto, que nuestra abuela luna está en su posición de jalar lo más posible y creemos que funcionó muy bien, a excepción de las ardillas. Hello. Also, I think it would be nice to tell the people of the Condor about our meeting yesterday and about our asking officially Great Law of Peace recital for the summer. Entonces queríamos compartirle a nuestros amigos de la Reconstitución con el Cóndor de que acabamos de hacer esta solicitud de hacer un recito de la ley este verano. I'm very proud to be part of this. It just suited my heart's, aches and pain, and really makes me feel whole again. And so I think it would be important for Stuart to just a little bit of importance of what happened yesterday. Entonces nada más quería decir que estoy muy contenta y orgullosa de hacer parte de este proceso y nada más quería decir un poco qué es lo que ocurrió el día de ayer. Yeah, we're getting a lot of people distractions here. Getting a lot of puppies and a lot of babies, a lot of kitties. Estamos teniendo muchas distracciones aquí porque hay muchos cachorritos y muchos bebecitos. But yes, just to inform everybody, if anybody sees this, what we have been doing here is the same thing that we're doing with the eagle and the condor, to reconstitute, but not only to reconstitute us, the people of the condor, but to reconstitute the women also. Y lo que estamos haciendo en este momento aquí no es nada más hacer la reconstitución de los pueblos originarios del norte y del sur, sino también de reconstituir la humanidad, y eso implica reconstituir a las mujeres. And in this process, the interaction has caused the rise of the woman's nation. Y en este proceso la interacción ha generado que la nación de mujeres se levante. And we're talking about women from all backgrounds, everywhere. Y estamos hablando de mujeres de todo tipo, de horizontes, de todas partes. When we look in the world, there is a common thread that is happening on every continent, in every so-called country, in every territory, every community. The common thing that is happening is a male-dominant oppression upon the women. Y cuando vemos el común denominador de todos los territorios de la Madre Tierra es la opresión sobre las mujeres. This has been happening for thousands of years, and it has never changed. It is still the exact same thing from thousands of years ago, from the time that they were killing women in the streets for being so-called witches. Y esto ha ocurrido desde tiempos inmemoriales, desde el momento en el que mataban a las mujeres en la calle por acusarlas de brujería. And so throughout history, women being exposed to this have tried, to get out of this oppression. But now here in bridging the two-row wampum and working with the rise of the women's nation, we are able to assist the women in coming out of this oppression. Y entonces con este esfuerzo que se ha hecho, se está tratando de ayudar a que las mujeres puedan salir de esta opresión. And of course, this should be every man's preoccupation on the planet. Every man should be preoccupied with stopping, reversing any type of oppression whatsoever that is occurring upon their mothers.
Y esta debería de ser la mayor preocupación de cualquier hombre, el de hacer que la opresión que está siendo infligida sobre sus madres sea detenida. And so in doing this, assisting the women in this process, the women have come to the point of adopting the two-row wampum, and then adopting the Guyana Go, the great law of peace. Y con este proceso las mujeres han adoptado el wampum de 2 vías y por lo tanto la gran ley de la paz que permite esta interacción con el wampum de 2 vías. And so to adopt it, well, they have to know it. They have to understand what they're adopting. Y para hacerlo tienen que entender qué es lo que están adoptando. And so to understand this, you have to have a recital of the great law of peace. And this is what the women had requested yesterday in an official fashion process. Y para hacerlo se necesita un recital de la ley y esto fue lo que las mujeres solicitaron ayer en un proceso oficial. Now, it may not sound like much. We're saying it right now, a few words go in one ear and out the other. May not be fully comprehended. Y puede que no sea algo que se comprenda totalmente, puede que sea como palabras que nos entran por un oído y nos salen por el otro. But, and we think about our grandmother moon, the sacred bloodline from Sky Woman, our grandmother moon, our mother earth, to all the women, newest born baby girl to the eldest grandmother, we see a common thing right in the middle, is that it is the bloodline. Y cuando pensamos en todas las mujeres, desde la pequeñita más recién nacida hasta la más ancianita, vemos que el común denominador es justamente la línea de sangre. And we know that the blood gets to the body in waves. Y sabemos que la sangre llega al cuerpo mediante olas. Just like the way the tides are upon our Mother Earth. De la misma forma en que las mareas ocurren sobre nuestra tierra. If you ever look at an X-ray of, say, the bloodstream, you'll see the blood is flowing, but it goes with the pump of the heart. So it go like this, slow down, go forward, back up. It'll go like that through the body. Y si pueden ver en escala pequeña cómo la sangre se mueve, pueden ver que con cada latido del corazón la sangre va a avanzar, pero al mismo tiempo regresa un poco y vuelve a avanzar más y regresa un poco. So what we are seeing is a tide pattern, a tide system. Entonces lo que estamos viendo es un sistema de mareas. And like the oceans on our Mother Earth, it is regulated by the beating heart of our Mother Earth, our grandmother moon. Y como los océanos en la Tierra, está regulado por el corazón latiente que es nuestra abuela luna. And so you know that when the tide comes up really high, that it may seem like at that point that, oh no, we're getting flooded out. But not to worry, because you know that tide will go back down. It will go back out. Y entonces, por ejemplo, cuando la marea sube, puede que nos alarmemos y digamos, oh no, está inundándose, pero la marea va a regresar a su posición original. So in the expanse of time over the last 500 years, the people of Turtle Island itself has been hit with a tide, with a wave that has flooded out the planting lands, flooded out the crops, flooded out the homelands where people live. It is completely flooded out. And we are at the stage of where that tide is about to go back up. Y entonces, a lo largo de estos 500 años de genocidio, lo que ha ocurrido es que la marea nos ha inundado, pero estamos en este momento en el que la marea va a comenzar a regresar. Now, when we're looking at the tide of the non-native people that have come here over the past 500 years, there does not seem to be a reversal to this tide, like it is just a continuous flood. Y cuando vemos el mundo no indígena, es como si viéramos que no hay una oportunidad de que la marea regrese, sino que sigue inundándose. And we see this with the corruption of war, causing people to become refugees, and those refugees are just flooding into Turtle Island more and more, becoming the next generation of genociders upon our people. Y lo que vemos es una marea de guerra que genera una marea de refugiados y es esta marea de gente que llega aquí y que van a ser la próxima generación de genocidas y opresores de nuestros pueblos originarios. So when we look at the tide of the male dominant non-native people, we don't see no relief in that process. It's just flooding more and more.
Y entonces cuando vemos eso, es como no hay ninguna especie de aliviamiento, simplemente hay más inundación y más inundación. So when this happens, then we have to prepare ourselves because we are in a flood zone. Y por lo tanto nos tenemos que preparar porque estamos en una zona inundable And you can't live in a flood zone. y no se puede vivir en una zona así. So what you have to do then is drain the land. Y lo que se tiene que hacer entonces es escurrir la tierra, Make that tide go back out. hacer que la marea regrese. And so the equivalent of this draining the land of the last 500-year flood of the non-native people coming here genociding upon us Y el equivalente de hacer que esta agua de la inundación de los pueblos no indígenas que vinieron sobre nosotros se vaya, knowing that it has been a male dominant thing. sabiendo que ha sido una cosa de dominación masculina. The solution is to work with the true representatives of the non-native society, which are not elected people. They do not represent anything. The true representatives of the non-native society are the women. Y el resultado es que se tiene que trabajar con las verdaderas representantes de esta sociedad no indígena. Y eso no puede ser con personas que han llegado a posiciones de poder mediante voto, porque ellos no representan absolutamente nada. Quienes son las verdaderas representantes son las mujeres. So by working with the women, now the non-native women, is to reverse that tide, because the non-native women have the same enemy that we do. The non-native man, the non-native male dominant mentality. Y entonces las mujeres no indígenas trabajando con esta fuerza, bueno, nos damos cuenta que tenemos el mismo enemigo, que es al final de cuentas el hombre no indígena. And this is something to understand when you hear historically of the native people saying the white man, the white man. Y esto es algo importante que entender cuando históricamente se escucha que los pueblos indígenas hablan del hombre blanco. Historically, this has never included the white women. Históricamente esto nunca ha incluido a las mujeres blancas. Because as you know, historically, that the white women used to escape from the non-native society and come to our peoples and to our territories, and this is the only place where they would be able to live in freedom. Porque históricamente ustedes saben que las mujeres no indígenas escaparían de sus propias comunidades y vendrían a vivir con nosotros porque era el único lugar en que encontrarían libertad. So we can isolate a behavior here. And it's not the white people, it is the white man. Entonces podemos aislar un comportamiento aquí y no es la raza blanca, sino el hombre blanco. And so he is the tide that just keeps flooding out the people and the land. Y ellos son la marea que siguen inundando a la tierra. So to reverse and to drain that land, to reverse the tide, the power is within the non-native women. Y para hacer que esta agua rescinda, el poder radica en las mujeres no indígenas. And this is where the women's nation, the rise of the women's nation through the two-row wampum comes in, and them asking for adopting the great law of peace is a reversal of that tide that has been flooding us over for 500 years. Y el hecho de que sean las mujeres las que pidan este recito de la ley con acuerdo con el wampum de 2 vías es el equivalente justamente al hacer que esta agua se pueda escurrir y que la marea pueda volver después de estos 500 años. But it's not only been flooding us out, it has been flooding out the non-native women also. Porque no nos ha inundado nada más a nosotros, sino bien a las mujeres no indígenas. Because all the genocide, all the oppression has to be done by someone. Porque toda la opresión y el genocidio tiene que ser hecho por alguien. And all the women, it has been done by your sons. Y para las mujeres ha sido hecha por sus propios hijos. You have given birth to not only the people who oppress us, but you have given birth to your own oppressors. Y han dado nacimiento no solamente a quienes nos oprimen, a nosotros, sino a sus propios opresores. Which is absolutely insane. Lo cual es completamente una locura. So to get out of insanity, to fix the insanity, is to return the good mind, the proper way of thinking. Entonces, para salirse de la locura, hay que utilizar la buena forma de pensar. And this applies to everyone, whether you are white, black, yellow, brown, whatever. It applies to everyone the same equally because we all grew out of the same mother.
Y esto aplica para quien sea, no importa si es negro, rojo, amarillo, café, porque todos venimos de la misma madre. So yesterday, in the big picture, what the women done yesterday, what they requested, signifies the apex of this cycle, this flood cycle. Y entonces lo que las mujeres solicitaron ayer es el equivalente de cómo este ciclo se está comenzando a revertir. And now, quite literally, the power of the people of the world, the power of the women of the world, will be able to push this flood back, which has not only flooded us, has flooded them for thousands of years before coming here to Turtle Island. Y ahora es este poder de las mujeres el que va a poder prevenir esta inundación, y que no es solamente una inundación que ha sido en los pueblos originarios, sino también en su propia sociedad. And we make a little pause because Stuart is saying bye to his niece. Hacemos una pequeña pausa porque Stuart le dice adiós a su sobrino. Sorry, my niece was trying to escape. Estaba escapando. Okay, yeah, so anyways, this is the significance, but of course, right now, like just off of the top of my head like this, I don't think we're getting to the true meat and potatoes of it, of the true significance of it. Y es como si a pesar de que lo estamos diciendo, es como que tal vez no podamos transmitir la importancia de lo que realmente significa. But this is the type of thing that when you're at the flashpoint, when you are the one there doing these things, well, it's like it's just regular stuff that you're doing. Pero ese es el tipo de cosas que ocurre como si ustedes son los que están haciendo el trabajo, es como ustedes hacen eso día a día, entonces no se dan cuenta de la importancia que eso conlleva. So sometimes it's only when you look back that you can see the full scope of it or the full impact of things. Y es solamente a veces cuando se voltea para atrás que se puede ver realmente lo que ha generado. But anyways, we do know that this, what took place yesterday, marks a very important time, a very important event upon our Mother Earth. Pero sabemos que lo que ocurrió ayer marca un evento muy importante sobre nuestra Madre Tierra. Even if it is just a few women, it marks the time when women start to reverse the couple of 1,000-year process of corruption now, male-dominant corruption. A pesar de que sea tal vez un puñado de mujeres, esto es el iniciador de quitar esta corrupción que ha inundado a toda la faz de nuestra Madre Tierra. So, that's about it. I'll leave it there. If there's anything else anybody wants, if not, like we said, we'll bring it to an end. If anybody wants to say anything. Whoops. Vas-y, France. Stuart, I just wanted to ask you a question. You often refer to the power of the women, and you said it's much different than the man. I was wondering if you can a little bit expand on this, and what is particular about the woman's power that the man wants to steal it from us? Okay. Entonces, Stuart, hablas muy seguido del poder de las mujeres. Entonces, nada más quisiera saber en qué radica la importancia del poder de las mujeres y en qué se diferencia del poder de los hombres, si pudieras profundizar un poco en esto. Okay, let's think of your own body. Entonces, pensemos en su propio cuerpo. You got skin all over your body. Tienen piel. You know the job it does. Y saben qué es lo que hace. Keeps out bad. Hace que lo malo se quede afuera. Holds in all the good stuff. Y lo bueno lo mantiene adentro. And everything else what it does. Y todo lo que hace. Now, imagine how many skin cells there are on your body to give the appearance of that there is one continuous skin on your body. Y entonces imaginen cuánta continuidad de células tiene que haber para que dé la impresión de que es una sola piel. So when you know that all those skin cells are working together to form one body of skin, well, then you can appreciate what that power is, what it does. Y cuando se pueden dar cuenta que estas células juntas hacen que haya un poder en la piel, es cuando ustedes lo pueden apreciar verdaderamente. Now imagine if there was only one skin cell on your body. Y
Imaginen si hubiera solamente una célula de piel en su cuerpo, just right here on your elbow, aquí en su codo, and all the other skin cells are gone. y todas las otras células se han ido. That would hurt your body like hell. Eso le dolería muchísimo a su cuerpo, All kind of poisons will enter your body, porque todo tipo de venenos entrarían al cuerpo and other stuff will just ooze out of your body. y que se saldría del cuerpo. So we can see then that an individual skin cell on its own does carry that power, but when it's on its own, it cannot protect the body. Entonces, una sola célula porta el poder, pero por sí misma no puede proteger el cuerpo. But if you get all those skin cells interconnected, linked to each other, bonding on tight with each other under their common purpose, their common goal, then you can have the whole body protected. Pero si todas esas células pueden estar intrínsecamente ligadas y conectadas la una a la otra, entonces ahí pueden crear la piel y pueden proteger al cuerpo. The women hold such tremendous power that in the non-native world, men have feared that power for thousands of years. Las mujeres tienen tal poder que en el mundo no indígena los hombres han temido esto. You know that men have killed women to prevent them from using that power. Y los hombres, de hecho, han matado a las mujeres para evitar que puedan utilizar este poder. They've demonized women and then killed them, called them witches, and therefore, in the minds of the society, justified them assassinating them publicly in the streets in front of everyone. Y han demonizado a las mujeres y con eso justificado el hecho de poderlas matar en la escena pública en frente de todos. So that's the equivalent of somebody coming around and saying, your skin is a bunch of witches, we're going to kill your skin. Es el equivalente de que alguien dijera, hey, tu piel es una bola de brujas, entonces hay que matar a la piel. Until the point where you don't have any skin rejuvenation and your body is not protected and you're just sick and dying, which is where society is now. Hasta que ya no hay rejuvenecimiento de la piel y entonces el cuerpo se vuelve enfermo y al punto de la muerte, que es ahí donde se encuentra la sociedad. So the purpose of male dominance was to separate you, women, from being interconnected, because on your own you have a power, but interconnected you have a superpower. Entonces el objetivo de la dominación masculina era el de desconectarles a ustedes mujeres porque como individuos tienen un poder, pero como colectivo tienen un superpoder. The power of being the life giver is superpower enough, but then to maintain being the decision maker over the life you bring into this world is exponentialized superpower. El poder que ustedes tienen como portadoras de vida tiene un poder, pero el hecho de ser las responsables decisionales de la vida que ustedes traen al mundo, eso les da un superpoder. This is what the religification, the witchcraft, the male witches, it is their witchcraft of religion that has separated the women from each other, isolating your powers, thereby taking away your ability to make the decisions for the life that you bring into this world. Y es entonces este proceso de religificación que les ha quitado el poder para que ustedes puedan ser responsables de la vida a la que traen al mundo. And those male witches who are every so-called priest, every so-called rabbi, every so-called whatever they're called, imams or whatever, in every religion, those are the witches. Y en cada religión los verdaderos brujos son los que están disfrazados, bueno, que se visten como padres, como rabís, o como cualquiera le queramos llamar en todas esas religiones que son de dominación masculina. These are the ones that have stolen the power of the women. They have killed women to stop them from exercising their power, and then stole that power from your daughters. Y son ellos los que han matado a las mujeres para poderles robar su poder y que es lo mismo que han seguido haciendo con sus hijas. So the power of the women is what you would know, like within yourself. Every individual woman knows that she's got a power. It's just that the world around them, being male dominant, is so stupid that the power is not recognized. Entonces, obviamente cada mujer tiene un poder, pero como vivimos en una sociedad de dominación masculina, este poder no es reconocido. The power is actually feared by those stupid males.
sino que es temido por los hombres. So, isolated within yourself, you know this power, but the male dominance keeps you caged within just yourself. Again, isolating you from your sisters, isolating you from your mother, your grandmother, from your sacred bloodline. Y entonces esta dominación masculina las pone en una jaula, aislándolas de sus relaciones con su madre, con su abuela, con sus otras hermanas. So anyways, basically in a nutshell, the woman's power, of course, we could go on and on and on. But the woman's power is for the women to be back together within their own political process, their own council of fire, to make decisions on behalf of the women, for the women within this world, so that we know from that decision, the people will be managed proper. Entonces, el asunto es que las mujeres puedan volver a hacer sus decisiones colectivas por las mujeres para que el mundo pueda volver a ser manejado de forma adecuada. And so anyways, with this, it's all good medicine. Entonces, todo es buena medicina. Anybody in time, in history, who would ever be afraid of the woman's power is a retard. Y si alguien estuviera asustado del poder de las mujeres, es alguien que está retrasado. And that's not only historically, that is right up until this day. So everybody who holds those positions within those religions, they are just a bunch of retards. Y no históricamente, sino hasta el día de hoy. Entonces, todos aquellos que tienen una posición de poder en estas religiones, bueno, hacen parte de esta gente retrasada. It's their corruption that perpetuates the male dominance in this world. Porque es su corrupción la que perpetúa la dominación masculina del mundo. So, anyways, just one other thing, like I've heard you in the first law recital in 2017, something, I think it's you that said that, you know, in those days where the great law of peace was at its peak and everybody was really taking advantage of this. I mean, a woman can actually walk in a field, you know, naked with a pot of gold in her head, and nobody would even rape her. Nobody would say anything about it. They would just look at it and be amazed of the beauty of the women. Is that correct? This is true. Oh, yeah, okay. La pregunta es, en la época de cúspide de la ley de la paz, antes de la llegada de lo indígena, Franz escuchó decir a Stuart que una mujer podría caminar desnuda en medio del campo, inclusive con algo muy valioso en sus manos, y nadie la tocaría, por supuesto nadie pensaría en violarla, todo el mundo la respetaría. Entonces quiere saber más acerca de eso. This is true only in two places in this world, and they are in historic times. Esto es cierto en dos partes del mundo y en tiempos históricos. One was within the territories known as today as Mongolia under the leader called Genghis Khan. Uno en Mongolia bajo el liderazgo de Genghis Khan. That it was known that within his time, that if any man was to rape a woman, that man would be put to death. Y era conocido que si un hombre se atrevía a violar a una mujer, ese hombre sería puesto a muerte. And it was there in that territories, throughout those territories that were managed by Genghis Khan, that any woman could walk across the territories naked with a pot of gold on her head, and no one would violate her in any way whatsoever because they knew it was illegal. Y es en esa época que se sabía que si una mujer caminaba con una olla de oro en su cabeza, nadie la tocaría porque obviamente es ilegal. Now, the only other place that this existed on the planet was here within Turtle Island. Y el otro lugar en donde eso existió fue aquí en la isla de la Tortuga. And that wasn't just within the territories of the 5 nations. That was anywhere in Turtle Island. Y eso no era nada más en los territorios de las 5 naciones, sino por toda la isla de la Tortuga. So that means today for you, anywhere throughout so-called South, Central, and North America. Y esto es el equivalente a lo que hoy se conoce como América del Norte, Central y del Sur. That a woman could walk throughout the territories with a bushel of corn on her head naked, and nobody would
she would be free of violation. Una mujer podría caminar completamente sola, sin nadie alrededor, y nadie podría atreverse a violarla. So when you think of in the non-native world, these are only the two places that this existed, but the non-native world, the white man employer demonized these two places, demonized Genghis Khan, and demonized the native people here. Entonces, cuando se piensa que estos fueron los únicos dos lugares en donde esto ocurrió, pero que el mundo no indígena demonizó a ambos, tanto a Genghis Khan como a los indígenas. Well, what the women today can see is the ones that are awakening, you can see the reason why they demonized these two places, these two peoples. Las mujeres que se están despertando pueden ver muy bien por qué demonizaron a esta gente. Because these were the only peoples that gave resistance to the male dominance in the world. Porque eran los únicos quienes daban resistencia a la dominación masculina. So the corruption is within country, within nationality. Entonces la corrupción está en el país, en la nacionalidad. If you consider yourself to be a so-called Canadian, a so-called American, or a Mexican, or whatever else, these are false man-made constructs that attribute to the corruption in the world. Si se consideran canadienses o mexicanos o no importa qué otra nacionalidad, pero que son estas nacionalidades las que crean la corrupción en el mundo. Okay, anyway, so yeah, we'll leave that there. If there's anything else, anybody, let's do it and enjoy the sun the rest of the day. I know you guys want to leave, but I find it very interesting. I just wanted to add something that I've heard it from my husband always say that, often he says that when a man is fearing the woman's power, he's kind of powerless somehow, you know. We say in French, impuissant. He cannot, like, you know. And that's what he says, but maybe it can translate. I'm sorry. Entonces, algo que mi esposo dice es que cuando un hombre teme el poder de la mujer, es que él es impotente. Yeah, whenever anybody fears, of course, fear means lack of knowledge. Because in this world, there's nothing to fear unless you're going to get eaten by a lion or something. If you live near lions, well, you're not going to necessarily be afraid. You're going to be cautious. En este mundo realmente no hay nada que temer, entonces el miedo viene de la falta de conocimiento, claro, a menos de que se encuentren en la selva y que un león se los vaya a comer, pero ahí ni siquiera se trata de miedo, sino de ser precavidos. Fear only exists in the mind of the ignorant. El miedo existe solamente en la mente de la gente con ignorancia. And so, as you know, when somebody is ignorant, when they get into a dispute, the ignorance, translating into stupidity, means they cannot substantiate their position, which means they must resort to violence. Entonces, este miedo es una forma de ignorancia, y cuando la persona con ignorancia se va a enfrentar a un argumento, como no puede substanciar su posición debido a que se traduce en estupidez, es ahí en donde va a caer en la violencia. Hence, you can see why all religions are at the root of all wars that have ever been waged in the non-native world. De ahí que todas las religiones se encuentren a la raíz de todas las guerras que han sido peleadas en el mundo no indígena. Because those are the ones that are rooted in fear, because they are not truth, they are lie. Porque son las que se encuentran enraizadas en el miedo, porque no son la verdad, sino mentiras. And lie fears being exposed, and it will do anything physically to prevent anyone from exposing it. Y la mentira tiene miedo de ser descubierta, entonces va a hacer todo lo posible físicamente para evitar que alguien la descubra. And this is why all wars waged are rooted within religious, man-made, male-dominant beliefs. Y es por eso que todas las guerras están enraizadas en las creencias de dominación masculina. The stupid people. La gente estúpida. And I hope, if you're one of those stupid people, I hope that you are offended. Y si usted es una de estas personas estúpidas, espero que se sienta ofendido. I will gladly offend you anytime.
Les voy a ofender con mucho gusto. Because if you are offended, then it means that there is reason for you to be offended. Porque si se sienten ofendidos, significa que hay una razón por la cual se sienten así. So I say thank you for being offended. Entonces les digo gracias por ser ofendidos. It gives me the chance to offend you. Me da la oportunidad de ofenderlos. And I like offending stupid people whose minds are stuck in the backwards, male-dominant religions that are killing this world. Y a mí me gusta ofender a la gente que está encerrada en la locura de la dominación masculina, que son estas religiones que están destruyendo el mundo. So anyways, okay, we're moving on, France. If there's anybody else. I have other things. I know you're going to like that. Come on, we're moving on. We're No, not I'm here. sure, I'm sure you're going to like that We're not one. here today for this. Understand what we're here for. So we're on our way out. So we're moving on now. No estamos aquí para eso, Franz, y vamos a continuar. Anybody else? If not, we're going to close. ¿Alguien más? Si no, vamos a cerrar. Or else, if nobody else, we're going back to France. You're going to like that, I'm sure. Listen, you Elsa? know Elsa? Elsa had her hand up. Come on, let's go. Okay. ¿No? No, Elsa? Okay. I just want to say that, you know, when we la trêve vaut mieux que la réclame. Okay, France, we're going to block you. No, don't do that. You're going to like this, what I said. Okay, come on, let's play this out the way that we I'm said. sure you're going to like this. You know, we often say what they're stupid people. But if the Women's Nation were like, had never been shut off, what the men will live, what kind of life would they have? You know, la trêve vaut mieux que la réclame, you know? You have to show people what they would get if they do accept all the women around them as a nation. Entonces, tendrías que hablar más bien de lo que la tendría por el hecho de reconocer a las mujeres como nación, porque lo que atrae tiene mucho más valor que lo que repulsa. Well, okay, this is what we said. It's the equivalent about the Jews walking into the ovens in Nazi Germany. Vamos a hacer el paralelo con los judíos que van a ir a los hornos en la Alemania nazi. Now, we know that there was millions that were killed throughout that time, but we don't know how many of them actually were killed walking into the ovens. Sabemos que había millones, pero no sabemos cuántos realmente caminaron hacia los hornos. But we do know that according to the way history is told, that there was just a continuous flow of them walking into the ovens. Pero sabemos, la historia nos cuenta que había un flujo constante de ellos caminando hacia los hornos. How does that happen? ¿Cómo ocurrió? I know that it wouldn't happen here, that if there was even just 10 of us being forced into the ovens, you know what? The first ones are not going to do it. We're not going to walk into those ovens. We're going to fight and die outside of those ovens. If somebody's going to point a gun to you and say, walk over there, I'm going to kill you over there, you know that's what they're going to do. So just kill me right here. Let them do the work of carrying your body. Y yo sé que aquí, por ejemplo, si alguien nos dijera, ándale, camina para ese horno, nosotros saldríamos primero y nos matarían antes de que caminemos hacia esos hornos. Como que si alguien te pone una pistola y te dice, camina para allá que te voy a matar, bueno, pues hazlo aquí mejor de una vez. But fear is a psychological weapon Pero el miedo es un arma psicológica that is rooted in religious belief. que está enraizada en creencia religiosa. And so what happened to the Jews in particular during Nazi Germany, it was a two-sided fear. Y lo que ocurrió con los judíos en Alemania nazi era un miedo de dos lados. One was afraid of the other one, so they had to kill them. Porque uno tenía miedo del otro, entonces tenía que matar. One was afraid of the one that was killing them, so they just allowed themselves to continue to be killed. Entonces el otro tenía miedo de quien estaba matando, entonces solamente dejaron que los siguieran matando. Of course, there's a lot more to that psychology, Por supuesto que hay mucho más a esa psicología, but in a nutshell, it's that. pero en resumen es eso. So when we're looking at the women of the world who carry such massive power, how could each successive generation stay locked in the exact same oppression? It makes no sense.
Y cuando vemos que las mujeres siguen encerradas en esa opresión constante, no hay ningún sentido lógico a eso. It's fear. Es el miedo. And that fear, after generations, turns, of course, into complacency. Y el miedo con las generaciones se vuelve en una forma de complacencia, It becomes your way. tu forma de ser. So as the women of the world are stuck in this way of being oppressed under male dominance, you accept it. Y como las mujeres están en esa forma de aceptar la dominación masculina, And as long as the women accept it, you know the direction where your corrupt men are taking us. They are killing everything. They are destroying this world completely. mientras esto continúa, saben muy bien hacia dónde nos están llevando, están destruyendo todo. So the women have to rise above their fear Entonces las mujeres deben de levantarse y sobrepasar su miedo. And again, the only way to do this is to learn the truth, which comes back to the women requesting a recital of the great law of peace. Y la forma de hacerlo es en el que las mujeres conozcan su verdad y por ello, de nuevo, el hecho de que se pida un recital de la ley. When the women are at that stage, you will be your arms locked collectively like this, and that you will be able to take a position, not just on your own as an individual, but as a collective, as women. Y cuando las mujeres estén listas para entrelazar sus brazos así colectivamente, es entonces ahí que las mujeres van a poder ser uno. And when you're at that stage, then the women will be in that position of being able to do what you said, Franz. Show the men either what they are going to lose or what they can gain. Y en ese momento las mujeres van a poder enseñarle a los hombres, como lo que tú dijiste, Franz, qué es lo que están a punto de perder o lo que pueden ganar. And basically it comes down to, well, either you can gain love, which has not been existing in the non-native world for thousands of years. Y entonces pueden ganar amor, que básicamente no ha existido en los últimos años, en miles de años en el mundo no indígena. Or you can lose everything. O pueden perder todo. And this is where we have to get the women to that stage of being able to represent themselves, their identity, and to show the men, this is what you are going to lose. Y es ahí en donde las mujeres tienen que ser capaces de representarse a sí mismas para decirle a los hombres, esto es lo que vas a perder. It will be a reversal of that fear that the male dominance has placed upon the women. Va a ser una forma de revertir lo que los hombres le han infligido a las Because mujeres. only when the women show them this will the men fear their fate. Porque solamente cuando las mujeres muestren eso, ahí los hombres van a tener su fe, The fate that they've made themselves. que ellos mismos han creado. So it shows you women, you got to hurry up. You got to move fast. We got 3 years. Entonces les demuestra que las mujeres se tienen que mover rápido, quedan 3 años. Now, the rest of the world right now, when I'm saying 3 years, they don't understand. They got no clue what we're talking about, 3 years. But this world only has until 2022, and we place it in mid-August. Y el resto del mundo puede que no sepa de qué hablamos cuando decimos en 3 años, pero hemos estipulado que tenemos hasta agosto del 2022. And of course, you don't have to listen to us. Y por supuesto que no nos tienen Say que we're escuchar crazy. y pueden decir que estamos locos. But if you don't listen to us, where we're identifying 3 years by 2022, Pero si hablamos de agosto de 2022, then there's no way you cannot pay attention to what the United Nations says about the year 2030. no hay forma en la que se pueda ignorar lo que la ONU dijo con respecto a 2030. So either the people of the world can be stupid and wait for the United Nations date of 2030, Entonces la gente puede optar por ser estúpida y seguir la fecha límite de las Naciones Unidas de 2030. or the people of the world can be proactive and take action by the year 2022. O la gente puede ser proactiva y tomar acción de aquí a 2022. Yeah, so basically, yeah. That's where the women should be, could be, must be, by minimum, the year 2022. Y es ahí en donde las mujeres deberían estar como mínimo para 2022. Where the women will say to the men, no, Cuando las mujeres le van a decir a los hombres, no, you are not allowed in my house. no puedes entrar a mi casa. You will have nothing to do with the men any longer in this world until they separate themselves completely from the corruptions of male dominance and adopt
the great law of peace. No tienen nada que ver con los hombres hasta que ellos se separen de las corrupciones de la dominación masculina y adopten la ley de la paz. At this second, even if you could get all the women of the world to say that, it would not mean anything because their arms are not locked like this. Y hoy, a pesar de que puedan decirlo cuanto quieran, las mujeres no pueden hacer nada porque sus brazos no están aún unidos de esta forma. It would be a false threat. Sería una falsa amenaza. And if you give a false threat, your enemy will defeat you. Y si le dan una falsa amenaza al enemigo, les va a vencer. Because it will be detected as being a weakness. Porque va a ser detectado como debilidad. So the women got to be strong. Entonces las mujeres tienen que ser fuertes. You got to build yourself up and push through all the shit that the male dominance has put upon you for the last couple of thousand years. Construirse a sí mismas y salirse de toda esta mierda que el hombre ha creado mediante esta dominación masculina. And you confront their war with your love. Y confrontan su guerra con su amor. And you cover up their war. Y cubren su guerra. Only at that point you could give ultimatum. Solo ahí pueden dar en ultimátum. Love or your war destroys everything. ¿Es el amor o su guerra va a destruir todo? So this is truly where the women of the world need to be. Es entonces ahí donde las mujeres del mundo necesitan estar. This is where I personally need the women of the world to be. Es donde yo necesito que las mujeres estén. Every man needs that. Y cada hombre igual. The corruption in the non-native world is basically that the man cannot pull his own head out of his own ass. La corrupción del mundo de dominación masculina es que el hombre no puede sacar su cabeza de su trasero. And that's the truth. Y esa es la verdad. So you women, you got to pull his head out of his ass for him. Entonces son ustedes las mujeres las que tienen que hacerlo por él. It's got to be done out of love. Y tiene que ser por amor. With love. Con amor. So the great law of peace is rapidly becoming the most valued, most precious commodity this world has ever known. Entonces, la gran ley de la paz se vuelve el elemento más valioso que el mundo ha conocido. So we have to treat it as such. Y entonces hay que tratarle como tal. Okay, France, we're moving on now. Block her off. Okay. Anybody? If not, we're closing. ¿Hay alguien más? Si no, podemos cerrar. Yes, I wanted to just add a little something. My name is Marie-Claude. I am part of the Women's Nation that is rising. Yo quería decir solamente algo. Mi nombre es Marie-Claude y estoy formando parte de esta nación de mujeres que se está levantando. And we had like the youngest member of the Women's Nation joining us yesterday, and it was very inspiring to see a younger woman to meet with us. Y ayer tuvimos con nosotros una joven chica que es el miembro más joven de la Nación de Mujeres y fue muy bello y inspirante ver a alguien tan joven, tan implicado. So this is a message for the people watching us and that will watch this live Zoom afterwards, to think about your daughters, your nieces, your neighbors, your friends. The young women need to be empowered. They need to be reminded that they are life givers. They need to be reminded that they need to expect this respect of this capacity that they can bring life into this world. Entonces, este es un mensaje para la gente que nos pueda ver ahora o en un futuro, y es que nuestras hijas tienen que ser recordadas en el sentido de que tienen que saber cuál es su capacidad y su poder a nivel de dadoras de vida, y eso es algo que les va a enriquecer y que necesitan, digamos, desesperadamente. And especially right now, like everybody is so aware of the state of the world. So imagine a young woman wanting to live in this world. This is a true gift to give a direction, to be involved in the solution. So we welcome you, young ladies out there, to join the Women's Nation. Yes. Y especialmente ahora, y entonces por eso hacemos este llamado para todas las mujeres jovencitas que estén ahí, que se vengan a unir con nosotros en la Nación de Mujeres. La parole est à John. John, you wanted to speak?
Hang on, you're La palabra es muted. para John, si John quiere hablar. You have to unmute yourself, John. Yeah, there you go. Hi. Just wanted to address the 2012. Oh, hi, my name is John. My lineage is my grandmother's Mayan, grandfather's also Mayan, Aztec. I'm not exactly sure how to address. Anyways, I'll just go to my question. The 2022 deadline for the UN or for us to do something about the change. Entonces, mi nombre es John y mi abuela y mi abuelo eran mayas y aztecas y ese es mi linaje. Entonces, tengo una pregunta con respecto I'm not sure how. a 2022, con lo que tenemos que hacer. I was wondering do we do this jointly? Can we get like other groups to maybe merge together and stay merged, maybe outside of Zoom so we can get more done? I was wondering if there's any more we can do. Mi pregunta es, ¿qué más podemos hacer? Digamos, ¿podemos unirnos con otros grupos y que se fusionen y que también hagamos trabajo afuera de estos Zooms para que el trabajo pueda ser más efectivo? ¿Qué es lo que podemos hacer? Okay. What? Go ahead. I'm in California, so it's a little bit hard here, and nobody listens over here. I get not even from the American Indian Mental Health Association or whatever they are. They don't necessarily view me as how can I put it, as native. At least that's the way it's seen. They think I'm what do they call it, mestizo. Again, I got the word from my case, the person who's dealing with my case, and it seems that there's no help here. At least for the Condor and the joining of the two. I wondered if there's any way we can get someone in my area to stand up and get in contact with me that's just, closer to myself. Y yo estoy en el área de California, entonces aquí en California es muy difícil que la gente escuche, es como si nadie quiere escuchar, entonces yo me pregunto si podríamos hacer que alguien aquí se levante para que pueda tomar como bandera, digamos, de la gran ley de la paz, que pueda esto como localizarse geográficamente, digamos así. Go ahead, finish. I will say either I'm also willing to come to you if I have to, to make more progress. I believe I'm a strong spirit, and I know France and Elsa, I know they've contacted through my soul, so it seems like, so I know I'm in this fight with them, so I'm just willing and want to know what I can do, and also I can grow anything. Y inclusive me pregunto, yo podría ir a su encuentro, ir a visitarles, porque siento que eso es lo que se necesita para que haya más crecimiento. Yo he hablado con Franz y con Elsa y ambas han tocado mi corazón a un gran nivel. Entonces me pregunto qué es lo que se puede hacer. Okay, I'll tell you from my experience. Te voy a contar de acuerdo a mi experiencia. Holy crap. 40 years ago, I started traveling with my mother and father. My father. Hace 40 años que comencé a viajar con mi papá. When I was 16, I started ironwork. We started traveling all around. I started in Phoenix, went to LA, Dallas, all over the place, the States, here in Canada, all over. Y cuando tenía 16 años es cuando empecé a viajar por todos lados. Fui justamente a Los Ángeles, a muchísimos lugares en Estados Unidos. And wherever we went, we tried to make contact with the original peoples. Y a donde íbamos siempre tratábamos de contactarnos con la gente de los pueblos originarios. And with the traditional people. Y con la gente tradicional. And I remember back then, when I was 16, it was very hard to find any.
Y yo me acuerdo que en ese entonces, cuando yo tenía 16 años, era bastante difícil encontrar a alguien. And then a couple of years ago, we went on a walk across the country. That was 3 years ago. So like 40, almost 30, 37 years later, walking across the country, and I'm not finding any traditional people. Y hace 3 años también hicimos una That's what I caminata find. del país y eso es 37 años después de la primera vez que empecé a viajar e igualmente no encontramos a ningún pueblo original en su tradición. The ones that we found that claimed to be traditional, they were locked in a male-dominant religious mentality. Los que encontramos y que decían que eran tradicionales estaban encerrados en una mentalidad de dominación masculina. And then the rest of the people who don't consider themselves to be traditional were locked in the corruption of democracy. Y el resto se encontraban aislados en la corrupción de la democracia. So our people are as corrupted, more corrupted than the non-native people. Entonces nuestra gente está más corrupta que los no indígenas. I say that the native people are the most corrupted people ever in the history of our Mother Earth. Entonces yo digo que la gente indígena es la más corrupta sobre la faz de nuestra madre. And the reason for that, of course, yes, we were genocided upon, but we once had the truth. And we spit on our mothers' and fathers' faces. And we said, what the white man has inflicted upon us is better. Y la razón por la cual es que nosotros fuimos el objeto del genocidio de la parte del hombre blanco y mientras aceptamos sus formas de trabajar, estamos literalmente escupiéndole a nuestros ancestros que lucharon contra esto y le estamos diciendo, no te preocupes, lo que estamos agarrando es el hombre blanco y eso es mejor. So it's for this reason that I say that our people, the ones that have been the stupid people, who are the religified, who are the democratified, these are the worst people ever on the planet. Y es por eso que digo que la gente que ha sido democratizada, religiosificada, son ellos los peores en el mundo. And so what I do, what my mother taught me, is to separate from corruption. Y entonces lo que yo he hecho, porque mi madre me lo enseñó, es separarme de la corrupción But to keep legitimacy. y conservar la legitimidad. So there is a way to separate from that corruption where you stay legitimate, where you stay pure within your identity. Y hay una forma de separarse de esta corrupción y de mantener la legitimidad dentro de la identidad. This is what, of course, you and everybody else needs to do in whatever their own isolated territories. Y eso es lo que tanto tú como todos los demás necesitan hacer en sus territorios donde se encuentran. The structures that are there are bullshit. Porque las estructuras que están ahí son completamente una mentira de mierda. They are a complete lie. Una mentirotota. You have our people in every city who are applying to non-native law to recognize them as official native medicine people. Y entonces tienes a la gente de los pueblos originarios que están aplicando a las estructuras del gobierno que está haciendo el genocidio para que los reconozcan como gente de medicina oficial. Or official elders. O ancianos oficiales. Or whatever, knowledge carriers or pipe carriers, things of this nature. O gente que porta objetos sagrados como pipas o cosas por el estilo. These are people that have locked themselves within the restrictive structures of male dominance. Y esta es gente que se ha enfermado, se ha encerrado en las estructuras opresivas de la dominación masculina. They are more responsible for killing our people than the genociders. Come here, quick, come here. Y ellos son más responsables del genocidio que el resto. Yeah. We got babies. Oh no. It's your babies. And my nephew too. And everybody. Yeah, come in. Nice to meet you. And their friends, come in here. Come behind us. Come behind. Behind. Come right behind. You can tell them we're talking to Los Angeles. So, okay, come on, get out of here now. I'll see you later. What an uncle, cutie. Cutie patootie. That's the cutie on duty.
So, anyways, as we were saying, our people complying with the corruption of the non-native world become the restriction upon our peoples. Entonces, el hecho de que nuestra propia gente aplique a las estructuras del mundo no indígena es lo que pone la restricción sobre nuestro propio pueblo. And this is basically culminated into now what has become our collective culture, powwow. Y eso es lo que ha hecho que nuestra cultura común sea lo que se llama el powwow, Which is not us. que no es nuestro. Powwow is a creation of Buffalo Bill's Wild West show. Sino una creación de la teleserie de Buffalo Hills. Buffalo Bill. Buffalo. Bill. Ay, no lo conozco, no sé. Buffalo Bill's Wild West show. El show del... That's what it feels like. This is exactly where powwows came from. Es de ahí que los powwows vienen. It's a white man's creation. Es una creación del hombre blanco. And now our people are locked into it. Y ahora nuestra gente está encerrado ahí. And since they're locked into it as a white man's creation, they're locked into it by now having to get accreditation through white man's universities to be an official elder to speak in a powwow. Y como se encuentran ahí, ahora necesitan la acreditación oficial de una universidad que los I would like to oficial para poder hablar. I would like to attend the university that I believe it was Carlos Loecha mentioned that in I believe it was in Martinez. We should get universities like that and have a satellite program here. Like you can go to school for them. Yeah. Well, Podría ser una especie como de acercarse a una universidad para poder tener como un programa satélite con respecto a ello. well, this summer, one of the things what the Women's Nation Rising, that what they done last night was they requested to have an official recital of the Great Law of Peace this summer. Lo que ocurrió ayer con la Nación de las Mujeres que se está levantando es que solicitaron a nivel oficial que este verano se tenga un recital de la ley. The last time we did a recital, it took 26 days from morning to night. La última vez que lo hicimos, Wow. tomó 26 días de la mañana a la noche. Now, when we're going to do this, we're not certain yet of the dates this summer, but when we're going to do it, it's going to be a live broadcast, Facebook Live. It's going to be extended to anybody who wants to observe. Y cuando lo hagamos, todavía las fechas no han sido determinadas, pero va a ser también proyectado en vivo para que toda la gente pueda tener. So in that sense, then, we accommodate what you are requesting or identifying right now. Y de esa forma estamos acomodando al mismo tiempo lo que estás pidiendo ahora. So your overall question earlier of what can we do, Entonces, tu pregunta primera de qué es lo que podemos hacer meaning the individuals in the different territories, como individuos en sus diferentes territorios, is to do exactly what we're doing right now. es hacer exactamente lo que estamos haciendo. But I will not say that you or anybody else has to do it with us. Pero no diría que tú necesariamente tuvieras que hacerlo con nosotros. I will not hold the truth back from anybody. Here, within Ganawage, we are isolated. We are lucky if there's 4 or 5 of us out of 10,000 people. Y yo no le tendría la verdad a nadie, porque inclusive aquí en Canahuague nosotros estamos aislados, somos unas 4 o 5 personas dentro de toda la comunidad. And within the whole 5 Nations Confederacy, we pulled ourselves away from their Christian religion 30 years ago in 1989. Y en la Confederación de las 5 Naciones nos salimos de su corrupción religiosa desde 1989. So anybody might talk to anyone else within Confederacy territories and they'll say, oh, Stuart Mayo, oh, he's an asshole, don't talk to him. Entonces alguien puede hablar con una persona de las 5 naciones y le van a decir, Stuart Mayo, no hables con él, es un menso. We They say that are the minority. Somos la minoría. We are, you can't even say we're the minority. We would be like a 0.005%.
Ni siquiera puedes decir minoría, es como el 0.0005%. And I could say to you that we're the only ones who have separated from the corruptions. Y te puedo decir que somos los únicos que nos hemos separado de las corrupciones. It won't make it true just because I'm saying it. Y no lo hace verdad porque lo diga yo, Only you affirming it will make it true. sino el hecho de que ustedes lo afirmen va a hacer que esto It's sea true. verdad. So the bottom line here, what we're saying is that, yes, we have to create this network right across Turtle Island. Entonces el hecho es que sí, tenemos que crear esta red en toda la isla de la Tortuga, Based on our original identity and our great law of peace. basados en nuestra identidad original y en la gran ley de la paz. And so if you feel that we're full of crap, then do it with somebody else, but get it done. People should be doing this. Entonces, si tú sientes que estamos llenos de mentiras, pues no importa, no lo hagas con nosotros, pero hazlo contigo mismo y con quien te puedas asociar para hacerlo. So this is what, to answer your question, what everybody should be doing, could be doing. We are doing it. We're in the process of it. You yourself right now in talking to us in this interaction, saying what you said is actually doing what we are supposed to be doing. Y entonces, en este proceso, en el hecho de que tú estés escuchando, que hagas esta pregunta y que digas lo que dices, es justamente estamos construyendo esa red. So hopefully, if everything goes good, come the summertime, when we do the recital, everything will be broadcast live and people from around the world can have access to the truth of the great law of peace. Entonces esperemos que todo vaya bien y cuando el recital de la ley ocurra y lo podemos presentar en vivo, todo mundo puede estar teniendo el acceso a esta información que la gente necesita. When you consider that the entire non-native world has not known anything of the truth for a minimum of at least 500 500. years. Y cuando sabemos que el mundo no indígena no ha sabido nada al respecto por los últimos 500 años, So when We have a long journey. yes, we got a lot to do. tenemos mucho Yeah, trabajo. long journey. So this is what my mother has showed me, told me what I have to do in this world to expand her word of peace into the world. Y eso es lo que mi madre me enseñó que yo tenía que hacer como trabajo para esparcir su paz en el mundo. And so everybody in this world focus only on what their mother tells them to do. Entonces, quien sea en el mundo debería de concentrarse solamente en lo que su mamá les dice que hagan. This will make our decisions very simple. Y esto va a hacer que nuestras cosas sean mucho más simples. If your mother tells you, separate from corruption, Si tu mamá te dice, sepárate de la corrupción, do what she tells you. hazlo. This is what we must do. Eso Agree. es lo que tenemos que hacer. So we return our mothers back to their natural seat of authority where they manage our people and they will tell us what to do and they will manage us. And like magic, everything will be perfect. Y entonces las mujeres, nuestras madres, nos van a manejar y de esa forma todo va a ser como magia. So we look forward to continuing this where if somebody comes with a question that maybe we never thought, and if we'll to even just a little bit answer it, then that expands our knowledge together. Entonces, si alguien viene con una pregunta que no habíamos pensado y que por responderla, eso puede hacer que nuestro conocimiento colectivo crezca, bueno, esa es una inmensa y hermosa ganancia. And the more true natural knowledge we have in this world, the less war we will have in this world. Y entre más conocimiento colectivo tengamos, menos conocimiento de guerra vamos a tener. So if there's anything else, then anybody? Entonces, si hay alguien más, Thank you. connected, so I don't know if we should, We're asking. If there's nothing anybody else has, we've been here now for how long? Over maybe close to 2 hours. Anyways, we haven't had the regular participants, so so now we're asking if there's anybody who has anything final to say here, and if not, then we'll move on. Entonces, tiene un par de horas tal vez que nos encontramos en esta sesión. Entonces, si hay alguien más que tuviera algo que decir,
sería el momento, si no, podríamos pasar al cierre. Okay, we are gonna enjoy the rest of the day and enjoy the sun, relax, clean up the garden, and yeah, we're gonna work on the land today. Entonces vamos a trabajar en la tierra el día de hoy, vamos a disfrutar del sol, limpiar el jardín, y eso es lo que vamos a hacer. So it was not, it's never a waste of time doing this. It wasn't as much as it could have been, but we give thanks that regardless, that we were able to still carry this out another time. Y esto no es una pérdida de tiempo para nada, tal vez no es lo que pudo haber sido, pero damos las gracias de que podemos hacer esto cada vez que lo programamos. So we'll say, we're going to close then. Entonces vamos a pasar a hacer el cierre. We're very happy that we are all here in this council. Estamos muy contentos de que estemos aquí en este consejo. Edith está Socorro Castellanda, no Axota Yonda Jesco Panchita, Francisca Rueda, Sabo de Gonzage, Mexican Wenerista, Yonatahuni, Yankina Sadista, Antojarage Ganosesne, Adiyangahaga Garnowage, Noisni Gonzage, Noarage Gawanoge, Nuarado, Ganuagoria Gesso, Dano Yankisata, Santana Cagaraqua, Dano Yankinista, Gonzage, Dano Pueblos Catniconumwe. Nuarado Taruño Wago, Dano Sawiskara, Sini Taragero, Aguago, Unuquasu, Dano Agua Aquatsire, Dariñato, Ranatahuni, Dano Discaruaga, Yunki Atagan Hadanda, Warang Hetsera, Ne Katsanhayan, Ne Gunumwe, New Honsage, Dano Agua, New Honsage, Ne Yankinista, Honsage. Nuarado Jagun Sese, Dano de Ganawida, Dano Wago Diane, Dano Rodiane, Ne Yohahio, Ganiburio, Dano Gayandawana, Gayanera Saragoa, Dano Tegani de Yohade. Ayunki Atagan Hadanda, Warang Hetsera, Negasastanza, Negonumwe, Dano Gayandawana, Gasastanza, Ronumwe, Dano Nokatanayogatso. Eres out. Loganina Yata dice Wanigura. Hey, mucho gusto. Yawagoa. And we'll see everybody next new moon for the Reconstitution. Nos vemos la próxima luna nueva para la próxima reconstitución of the Eagle and the Condor. del águila y el cóndor. But don't forget, we'll see everybody again on Wednesday anyways. Y nos vemos el próximo miércoles de todas formas. So now we'll go see everybody soon. Ana. Gracias. Hola. Where do we close?